Yabalya mmere bayinza okitwala ekinene ennyo naye ku ffe kyekyo ky'okolera muganda wo. Ekisooka muganda waffe musibe ali munda, ffe tuli basibe abali ebweru. N'olwekyo ekyo oyinza kitegeera nga olina level gy'otuuseeko ey'obumanyi n'ey'okutegeera naye n'ey'obuntu. So tuzze okulaba ku mukwano gwaffe n'okutegeera nga baganda be nga bannamateeka ensonga gyesobola okukwatibwamu. Tetuzze lwa kinyumu oba lwa bbula bikola, kyetuzze okukola kyetukkirizaamu. Tewali mbeera ya byabufuzi esobola tujjako ekyo. N'olwekyo omuntu yenna ayinza okugamba nti atutegeera, ndowooza ye alina okwefumiitiriza okutono naye ffe kyetukkirizaamu tetusobola kuseeseetuka ku ekyo. Mumusinkanye kikidda mateeka era ndowooza ebiri mu mikono gyaffe tujja kubikola. Tetusobola kugamba nti kino ekisooka abaamusiba bategeeza twamukomyawo mu kkooti. Ndowooza ebisengawo tujja kwongera okubitegeera omukulu ono nga aleeteddwa mu kkooti. Naye era nga bwentegeezezza tetusobola kugamba nti ebyobufuzi bisobola okutwawukanya ku bwa sseruganda bwe tuyina bwe tukuze bwe tububuse. Embeera muganda waffe gy'alimu naffe abasibe ab'ebweru esobola otutuukako. Ekyo kye njagala abantu ba Uganda bategeere, naddala abantu ba Kabaka. Embeera yonna etusigamu obukyayi n'okuwalaggana si nnono ya wano, ennono eyo ngwira. Buvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze b'abantu ba Kabaka ogirwanyisa n'okutagikkiriza kusimba makanda makkati gaffe. Ate era ng'omukkiriza ng'omukristo nze siina busobozi bugamba nti neesasuza omuntu, okwesasuza si kwange kuba kwa Katonda. Obuvunaanyizibwa bwange eri muganda wange wa sseruganda kyenzikiririzaamu. Lawyer akola alina instructions. Siri ku myaka eginoonya emirimu nti nyinza okujja okukola nga siina instructions. So okubeerawo kwaffe kwa bwannamasasaana kisanze nti tuli balooya, badde looya we nga bwogambye okumala ebbanga, tubadde nga tutambula naye mu nsonga ez'amateeka okumala ebbanga eriwera kuva nga ali mu Popular Resistance Against Life Presidency. Kakati ate era nga muganda wange, nze nno jjajjange, ndowooza era asigala muganda wange. N'olwekyo tulina okulaba nti tuyimirira naye tukola ekyo Katonda ky'ayagala tukole, tukola ekyo obugunjufu kye bwetaaga tukole. So tujja kukola buli ekiri mu busobozi bwaffe tulabe nti munnaffe afuluma abeere ebweru, akole bye tukola, akole emirimu gye egy'obwataata, akole emirimu gye egy'obukulembeze, abeere free, the limited freedom we all have and enjoy. Kwe kusaba kwaffe ye ssaala yaffe. Kino ekiseera kyakwekuŋŋaanya na kwekumaakuma, si kyakusaasaana, si kyakuzunga na kuleekaana, kyakwekuŋŋaanya tukole eby'ensonga, si ebyo ebisanyusa, si ebyo ebikyamumukiriza, si ebisasamaza, naye ebyo eby'ensonga ebikolebwa abasajja abakulu abagunjufu abali mu mbeera gye tulimu. Si kuvumagana, si kwesika bitoje, okuvumagana mpisa y'abanafu, okulwanagana mwekka na mwekka si mpisa y'abagwengere, okukuŋŋaana ne mwetaasiza awamu y'empisa y'abategeevu. Okusookera ddala kizibu nnyo okutwawula. Uganda eno ebadde etumanyidde wamu. Nze bannange bano nava e Busoga ne mbasanga eno e Buganda.
netukola oluganda kuba owekitiibwa Mpuuga, owekitiibwa Sseggona, owekitiibwa Erias Muwanga Kivumbi, nze ntandika okukolagana nabo 1998. Egyo myaka gigenda mu 3 kiki bwe twakwatagana twasisinkana mu mbeera za byabufuzi naye ate twamala ne tujjamu oluganda n'omukwano. Bwe nali nesimbyewo 2018 nzijukira bulungi owekitiibwa Mpuuga, owekitiibwa Sseggona, Honorable Muwanga Kivumbi batambulira mu motoka emu ne bajja e Bugiri. Tewali kisobola kutwawula. Kyova olaba nga owekitiibwa Sseggona yankubira essimu nantegeeza nti Honorable Muwanga Kivumbi akwatiddwa naye aliko waali. Nasitukiramu ne ngenda e Kibuli. Bwe nava e Kibuli ne batutegeeza nti alikira era nasiiba kira. Statement yagikola mu maaso gange era ndi musanyufu nnyo nti bw'ojja ku poliisi oba wano mukomere Kitalya we tuva, omusibe bamubuuza nti abantu abazze okulaba obamanyi era kituufu balooya bo. Honorable Kivumbi tatweganye era avuddeyo ne tubeerako bye twogedde naye era tuli bamativu nti oluganda lwe tubadde nalwo emyaka 3 abamu myaka 4 tuzzemu okulwolesa mu mbeera gye tulimu kati. Kya mukisa mulungi nti ebintu bikwataganye, ffe tulina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Nze akulira ababaka basiraamu mu palamenti, ekikwata ku mubaka omusiraamu kyonna kinkwatako. Naye ekyokubiri by coincidence ate era ndi lawyer, so kiri kinkwatako naye ate ndi lawyer. Ekyokusatu oli muganda waffe era teri asobola kutwawula. Era kakati twagala kwogera bintu bitutwala mu maaso. Honorable Muwanga Kivumbi tutaddewo tutya embeera emujja mu kkomera. Kati ffe focus yaffe awo egenda okubeera. Situli nnyo era situagala nnyo kumala budde mu bantu aboogera ebitujja ku focus eyo. Kitegeera. Era twagala kati muntu agattako kuba ensonga ze tuzzeemu za mateeka. Kakati bw'oba toyina ttafaali lya mateeka lyogattako, twandisabye eno leeni gye tukutte ogiveemu otusobozese tukole ogwaffe tutambulire wamu. Ekyomukisa omulungi nti mu nteekateeka eno teri gattako ttafaali naddala mu mbeera y'amateeka agaliddwa ebweru. Buli omu waddembe okujja okukola ki okutwegattako, waddembe okuleeta naye obukugu bwe tutambulire wamu. Ng'Honorable Sseggona bw'agambye ndi omu ku abo abatambudde ne Muwanga Kivumbi ebbanga eddene. Bwe tutyo we twatandika popular resistance. Era basooka okutukwata omulungu gwe basooka okutukwata batukwatira Jjinja n'Honorable Kasozi oyo ow'Emakindye. So kujja kwaffe wano ekitalya situzze nti oba tuyinawo embeera endala naye tuzze kukakasa Luganda na kuteekawo mbeera. Ekyomukisa omulungi ffenna tuli bannamateeka kuteekawo mbeera kulaba nti muganda waffe ava mu kkomera era tujja kukola kyonna ekiri mu busobozi bwaffe, mu bujivu bwaffe, bumanyirivu bwaffe okulaba nti mu kkomera avaayo. Ali mu mbeera ki oli bakubuuza nti omusibe ali mu mbeera ki? Omukisa omulungi Honorable Muwanga Kivumbi guno si gwe mulundi gwe ogusoose okusibibwa. Era bwe tubadde mu kkomera byonna tubyogeddeko. Tayina mbeera gy'ayitamu kati gy'ojja kugamba nti mpya gy'ali. Mu makomera abaddeyo, mu buduukulu bwa poliisi abaddeyo. Bwe twali ekira namugamba, twali tukubaganya ebirowoozo ne mugamba nti weeteekereteekere okutambula olugendo oluwanvuko kuba omusango gwe bakutaddeko ogw'obusujju musango munene. So beera obwongo bwo n'omubiri gwo byonna biteeketeeke okumanya nti olutalo tugendamu luwanvuko ate lwa mirundi ebiri lwa mateeka na byabufuzi. Ekyomukisa omulungi embeera gy'alimu munyirivu, alabika bulungi, ayogeza buvumu, ayogeza maanyi, talagaako nti oba embeera emukakkanyiza oba emumazeemu amaanyi. Ebigendererwa bye byayina eri eggwanga byakyalemeddeko era Uganda empya ye gyatunuulidde era gyayagala okutambuliramu. N'olwekyo situze kulaba muntu anyogoze
oba nti mweraliikirivu oba nti ali mukaaba ogenda n'otuuka mu kkomera n'osinkana kiraaya nti n'akaaba amaziga nga tolina wootandikira. Ekyo Muwanga Kivumbi obviously tekirimu, muvumu mugumu. Twogedde naye ne tumuwa endowooza zaffe naye n'atuwa endowooza ze ne tubeerako okukkaanya ku ngeri ki gye tugenda okutambuzaamu omulimu guno. Maybe briefly, you got full instructions to take up the matter as a lawyer, or you just came as a friend? Well, first of all, this is beyond being lawyers, and it's beyond having instructions. When the Honorable Muwanga Kivumbi was arrested and taken to police, I was given a call by the Honorable Segona because he was a little bit far and unable to be at police. So we moved very swiftly to Chira, where he was. And when we arrived, he was asked about my presence, just like he was asked here. And the officer who took the information to him said, "Your lawyer Vasali was here to see you. Are you prepared to see him?" He said, "Yes, I'm prepared." And indeed, he came out. He took a statement in my presence. When we came here today, it's not an official visiting day. Today is a day for lawyers. That's why you see Kitalia is fairly free in terms of population. And when we arrived here, we registered as lawyers and we engaged him, and he's very comfortable with our presence here, and is very comfortable with the fact that we will be forming part of his legal team. So we are not here as imposters. We are here as comrades. But even if we were not lawyers, we have a duty to be here. Muwanga Kivumbi is one of us. He's a person, at a personal level, I have known him since 1998. I know my two colleagues here have known him longer. Some of us, when I came from Busoga to come here in Kampala, these are the people whom I met, whom we teamed up, and we've been fighting for democracy, rule of law for all that time. So this is about comradeship. It's about brotherhood. It actually went beyond friendship. You are not going to talk about us as friends. This is real about brothers and sisters. So we are here in that capacity, and our focus is to ensure that Honorable Muwanga Kivumbi gets justice, gets the necessary legal representation. That is where our focus is going to be. We are not prepared to engage in any other discussion that does not lead to the freedom of our brother. And in this struggle, nobody is being locked out. Everybody is welcome to participate in offering the necessary legal support, legal guidance, legal advice, because that is the focus in which we have found ourselves in. Yes. We had some political differences just of recent. The country is surprised that you are here, given the previous political differences and whatever. So I know that the country would be shocked if I did not come here. Every sensible person would be shocked if I am not here. I think, like my colleagues have mentioned, Matthias and Asman, we've been together. And let me assure the nation, we are together. Political disagreements on strategy are petty. The grand scheme is that we have a common aspiration and a common interest, especially political one, so that I can abandon my brother when he's tribulating is the last statement I would expect from anybody in this country. So we are here, we have full instructions, first professional instructions, but also the comradeship demands that we have enjoyed over decades, demands that I've got to be here. If it were possible, I would even sleep at the gate of Chitali until I get him out. So we will do all it takes, whatever is within our means, to ensure our brother regains the little freedom the rest of us have. And I'm calling it little, consciously and cautiously, because I know that none of us is free until we are free. So we will do
what is within our means. I think to echo what Asman said, we will not engage in any debate that deviates us from that route of ensuring our brothers' freedom and ensuring the freedom of all people. Everybody that desires and deserves freedom must be free. So it is our solemn duty to be here. With respect to instructions, yes, we are fully instructed. Yeah. Maybe Let me ask you, Vumbi's mother in Butambala, in Bugoye, Phil, if her son is tribulating and I'm not here, just put on that cap. What would his wife, sister or brother feel that Kivumbi is in tribulation and I am absent? That answers it all. maybe where is your elder brother, Honorable Lord Mayor? No, the Lord Mayor is on board. We are instructed together. When you see me, you see him. When you see me, you see Semuju. When you see me, you see Mpuga, you see Kasibante, you see Honorable Betty Namboze, you see all those that think alike. So, you will see him, you will continue seeing us, you will see many more other people. I mean, for your information, Honorable Semuju was here yesterday. Lulu Mewaiga was here yesterday. Peter Chivazo was here yesterday. You will continue seeing us and seeing us together. If we cannot be united in freedom, we must be united in trouble. Now that we are troubled, we should stand and be even more united, more than ever before. That's our philosophy, and I think it is the philosophy of every intelligent man. I'm here because I've not changed. I still regard the Honorable Kivumbi as a dear brother. To probably the surprise of those out there, my own mother did ask me whether I had visited my brother 2 days ago. My own children, who refer to him as Uncle Kivumbi, asked me whether I had visited Uncle Kivumbi in prison. And that alone was a reminder of our enduring brotherhood, because my own mother knows the Honorable Kivumbi. Has been to our house several times. I've been to his home, and his dear mother prepared for us meals across. So the sense of brotherhood supersedes any form of pettiness that our poetry sometimes begets. And I dare say, at my age, I've seen it all, and there's no level of pettiness that can make me forget our long-standing relationship. Besides, the human being in me makes me feel the sense of trouble my brother is in, and therefore there's no amount of remembering whatever problems, whatever disagreements that have happened over the last couple of months to wish him trouble. And it's my hope and prayer that whatever contribution I can give, legal, political, to have him free. Only a free man can think better. And I dare say, in every space of our struggle, we need our dear brother free, because we fully understand the magnitude of his possible contribution should we have him free. That alone drives me to come here and listen to him and extend my sympathies, but also strengthen him and encourage him to stay the course. There has been a political regard the NRM people that have misruled our nation as enemies. I regard them as misrulers and opponents. I have never constructed the Honorable Kivumbi as an enemy. I don't regard him so. And by my very nature, I live my life by moderation. Even when we disagree on a matter, I tend to leave space for another conversation, because I dare say life is best lived with moderation. That's my way. And if he comes out tomorrow and you find me enjoying a coffee with him, please don't feel that it's really a strange thing. He's my brother and I regard him so. And therefore, if he's in trouble, I'm in trouble. I'm very sure his children, his family, any one time, any day, the family I've known for years would reach out to me for support. So
I'm here for that simple understanding of how humanity and human relations work. Yeah. Maybe lastly, it goes And on different platforms, moving in the same direction. And what people call enmity, for me, is a matter of disagreement in strategy. And that should never at any one time make people on the same front to be enemies. The only problem is that over time we have enlisted individuals and groups with limited capacity to understand and appreciate the magnitude and how intricate it is to carry through the kind of goals we have thrived and tried over time to achieve. But if you have a fair understanding of what this task is about, then I dare say the platform has never been closed for us to work together, think together, even when at some stage we might agree on the best way of approaching the problem for us. Ndoza ekyokwegatta kyekyanguyira omuntu owa bulijjo, naye ffe abamu abalaba ensonga mu ngeri ez'enjawulo tulowooza tuyimiridde ku nsozi za njawulo ne tutambula olugendo lwe lumu. Ekyokusalawo emmotoka mwe tunaatambulira ne tutagikkaanyaako tuteeka mu mbeera erowooza nti buli muntu agenda lugendo lulwe. Obugazi bw'obuvunaanyizibwa bw'obukulembeze bwe twetisse, obugazi bw'omulimu gwe tulina okukola bulina okwetowaliza buli omu okwetowaliza munne n'okutegeera nti obuvunaanyizibwa bwaffe busukka ku bwetaavu bwaffe ng'abantu ssekinnoomu. Ekyo buli omu bw'akitegeera tusobola okutambula ffenna. N'olwekyo okubeera wano n'okuyimirira ne huno mu Muwanga Kivumbi kwe kutegeera kwaffe okw'obugazi n'obuvunaanyizibwa bw'omulimu guno, n'okutegeera nti mu makkati gaffe tuzze tutambula n'abantu bangi n'abangi abapya abeegasse ku lugendo luno, abeetaaga okuwa obudde okutegeera obugazi bwalwo n'obulemu obululimu okusoomozebwa kubanga kuzze tukwaŋŋange ffenna wabuli owasonga munne olunwe. Ekyo ne bw'obanga otuzuukusiza mu tulo abamu tukiriko era tukisigalako, era y'ensonga lwaki newabeerawo okukaalama twetwaza ne tukkakkanya amaloboozi kubanga tukkiriza nti akaseera katuuka buli omu okwetaaga munne. Obusibe bwa Honorable Kivumbi ye musibe ali munda mu kkomera, ffe tuli basibe abali ebweru. Ekyo kitumala okwebuulira n'okutegeera obuvunaanyizibwa buli omu bw'alina eri munne n'eri abantu be tukulembera.